blame Jaha because genut ma smart, munut ma put in no position. Man ma put my boy in that position. Yeah, so eventually she was mad. If I forgot maybe lu nekk di go on ne xaliss sam la fekk nekkuton lolu. So when I told her ben day in fini la ko na sabi around 11 p.m. Sigudi ma chapa motor bu break like a police officer and a guy came out. There's no need to station. Man need to station I'm like because this year man don't fight or something. I'm not come fekk be bin nigga ma violate ko. So in my head my phone comme lolu la sax. Man nigga was 1,000 man la sister bobu non. Comme la choy bu ñëw ma fogone kuma fekkon ben nigga ma violate ko koku ma yobbu ci police man lolu la fogone in my head. I'm like oh, okay police ñu dem. I didn't even know ma aga fofu ñu won ma paper am benen boy bu fa taxaw ni tam koku la gaay yoni koku mo nekk di ron comme la power of attorney li ñu power of attorney yeah koku was the guy come on paper ñu won police ñu ne you're going to spend the night here. I'm like spend the night here for what? Kate ben wala ma woni kate sumon code la when da nga ma wadi code de ma ñew ñu ne ma no you're going to spend the night here. That was the setup now. I was like okay I bet. Guy bi bunti sel ma dugg ci bir ma tok fa ma fanaan fa ba di elek ci guy ñew bail ci ma out ma gëna ma dugg ci courthouse bi ga jom my code date time bo len start dem court back to back but buñ démé ci court bi tam another messed up like stuff mo happen ñom ñu ngay claim ne ñu ma jox 600,000 no sorry 600,000 plus that 600 and something so I wonder mom lum dalon meyantu yoy non xaliss lo la bo garay female stuff. They all been there. Like, some messed up shit. So I guess now in my head I'm like, no, jox la ma 600,000. Don't wanna provide ben receipt bo ma jox 600,000 plus. Waaye man understand na comme petit things yu ma daan defal ci sideline bi la bu ko gadawaat. Mu jëlaat ko. Because of ma mere lu mu bëggoon ci man, lu mu bëggoon a génne ci man mënul ko am. Too bad. So you them man I was not willing to accept but after them to a point in time and I'm like man you know what I'ma just have to accept my jockey lady after we just stay out the way I don't come on jockey one time because I'm already working on music if I buy my small stuff whilst my garage my car I'll go put the sideline below je but ñom they were not willing to do that you know I have to bring 300,000 in cash right now after my issue I'm like I can't do that I jox ma date boo xam ne su ma ko issue I'm going to jail I'm like then I'm going to jail yeah ma indi sama booba si bundu police station bi gars yi keep ma foofu noonu for like 8 days which was illegal nit ki soo ko war a yóbbu si la central prison da nga ko war a yóbbu direct waruloo ko keep si no police station but ñoom ñu ngi halfway thing nag su ma kiwee foofu noonu somebody would come up with that money because xam ne ma Steve is connected maybe somebody like Steve mun naa man you know what fuck it ba ma jox ki ñi Myk mu génne si lii ñoom loolu lañ nekkoon di xaar ñu xaar ko ba sonn gisuñ ko then that was the first time ma dem si central prison bi balaa fa demee I spent like 8 days suma lawyer bi after suma guy these cash yi ma amee woon man suma boppa suma lawyer bi ku dugal like 100,000 with a bail lifin mu jox ko magistrate bi grant ma bail ma ñëwaat outside ñu amaat hearing again ñu ne dama war a joxewaat 300,000 still you started negotiate no like 300,000 is not possible bro man ma take care of my family with like everybody what are you talking about and some music be too so your time you were not worried about the scandal you were not worried about going to jail no to sleep to wait to get the money and pay them off so your father will on lolu yep man ma feel comme lolu that was going on you were not about nothing xam naa ne comme nit yi lu ñu wax they have no clue about lan moo nekk di go on people are just saying stuff to get clout and numbers and all these media houses yi nga gis Watson Gambian Share Room those clowns tam xam naa foofu after dañ fa tap into we gonna def GoFundMe pour man like what are you doing so dañ nekkoon di binda stuff but they amuñ the real idea of what was really going on man xam naa ne man dama mën a explain story bi keneen mënul ko explain so like yow da nga decide léegi pour léegi after léegi gis nañ ne comme like because comme lu gën a sticky si things yi mooy comme déggoon nañ ne amoon nga xaalis bi pour fay they weren't willing pour ñu negotiate comme after because demoon nga jail ñu génne la nga fay delluwaat again after nga delluwaat again first dem bi was 8 days second dem bi was 42 days because da nga njëkkoon a génna nga génnee a flyer xanaa flyer boobu moo leen naxari ndax I don't know man dama dëgër boppa nag xam nga man naa naturally dama dëgër boppa man I'm not scared ñoom loolu was confusion la moo tax kii di ragal nekku di mel ni ku yére man ma ko man I went through this whole thing with benn paper rongañ sa génn suma but bi like what
Because xamoon naa suma intention si ñoom the way they are portraying this thing to make me look a certain way man xam naa ne loolu nekkut idea bi. yeah because yow doo criminal number one. number two you know what I mean. defuloo fi dara lu nga xamante ne. comme help dafa jara lii nii sax. help nit daal ne kon di gën a focus on dan may def criminal activity man du ma dee tox du ma dee tox si sax du ma def dara du ma dee use benn no form of drug. Comme suma life is too clean. I'm not exactly who I am. So I was not even worried about what the people are saying. I'm on a time be dina ñëw. Now time I'm gonna come back to the music scene and be exactly who I am. It don't matter how long la mu teg because talent bi moom gars yi mënuñ ko yóbbu. Ku jëf yu baax yàlla def Gambia gars yi mënuñ ko yóbbu. am naa nit yoo xam ne de 10 toes down soo demee suma page si suma YouTube like read the comments. Love rek ngay gis you only gonna see love. Doo musa gis no negative stuff. Because I'm nit yoo xam ne they know exactly who I am. You know what I mean? Man maa build loolu noonu fii si biir music industry so loolu gars yi mënuñ koo take away from man. It don't matter how hard they try. All these media houses fu nekk maa ngi just release a song right. Bu ma nekkoon suma digg chaos bi la ma nekkoon di gis. Myk fii Myk fële Myk right. léegi maa ngi just release a music video da nga gis fu nekk music video. No so Gambia there we go. You know what I mean? Now let's talk about the GoFundMe. Did you authorize anybody to do the GoFundMe and how was it like after them doing the GoFundMe? GoFundMe bi kan moo ko def xam naa ko personally because page boobu ku ko waroon is hiding himself waaye dama dem ba xam kan la. And lii somebody comme ni ma la xamee nii. Can you believe that? Wow. And kooku mooy the first person who post about suma issue bi si social media bi because lii has been going on for a year te media bi musul ko xam. Mais code mu dem na a whole fucking year. Sorry to cuss. Dem na a whole year boo xam ne comme people don't even know ne loolu mu ngi go on. You know ba kooku post ko si media bi. And key is somebody I know like I know you comme ni ma la xamee nii. Moo nekk di doon this shade room page after ma demee ba nekk in jail moo nekkoon the person ku def this GoFundMe stuff. This same person ko xam ne I know him comme naka la xamee nii. Moo ko create and nobody waxu ko and moom mooy the first person ku ko dugal si media bala koo ñëpp di jot. So it means moom moo trigger loolu noonu yëpp. After mu create a GoFundMe like a charity form like it's like if am ko authorize fekk kenn authorize ko moom moo ko nekk di defal boppam. And at the end of the day dafa bëggoon a chop baax bi yëpp. When I came out of that space, I was loolu moom a gën a naxari loolu man leneen lépp I don't care about comme kii lii la wax kii lii la wax loolu it doesn't matter parce que man xam naa man maay kan but that GoFundMe kooku dama am bul lijjanti kan la ma xam kan la ma am number ma call ko ma ne ko xam naa yow la kan muy boobu jéem a insist non man maa ngi Europe nii right now but suñ page bi ku ko waroon ma ne ko hey DJ ma jaar si turam DJ Sky Jina ma ne ko man xam naa ne lii yow la so léegi hiding bi teg ko aside. You know what I mean? So my name boo nekk di use nga gather all this cash te xam nga you're not giving me all this cash dang ma am pour job baax bi yëpp. No in real time wala ma like yow you know man xam naa yow yaakaar xam naa foo dëkk xam naa sa kër ma pointal ko këram. So after la mujjee jox xam naa jabari tubaabam bi te jabari tubaabam bi xamul ne moom moo nekk di doon page boobu noonu too many people yu mu violate si dëkk bi xamuñ ne moom moo nekk di doon page boobu ma ne ko I'm gonna expose you to the media bro like te dama la sue for like defamation of character you might go to jail yourself for this rek mu tiit nag léegi mu send ma half of the money according to moom because xamoon naa GoFundMe after no hold on duggoon naa si GoFundMe xamoon naa cash bi xamoon ne it was like 30-something thousand am na ñeneen ñoo xam ne ñoom joxe wuñ ko foofu dañ ko doon jox xaalis cash di ko send noonu like ñii through Wave ñii through Western am na boy yoo xam ne xam naa gars yi ñu ngi ba America suma ay boy lañ ñu ngi foog ne lii suma ting la comme ñu ngi see jéem a dugal seen baax ne you know what I mean so mu send ma 11,000 ma ne ko what is 11,000 fekk chop na baax bu des yëpp moom mu ngi doon chop baax bi already sax de baax bi ni moo duggee noonu. moom mu ngi koo chilee noonu all the time because daf daan nekk si club bi nii and all this stuff so moom start on the chop baax bi sax 11,000 rek la amee woon mu seen ma ko mu start di tiit nii after big fa call ma attaque tam call ma all these people because ñoom xamante nañ ak moom boys ma waa ji mu ngi tiit fii mu ngi lof fii ne ma nga mën a yow nga ne da nga ko expose nit yi xam nga rek ñooñu suma moromi artiste lañ ñoo xam ne they are connected to moom xam nañ ko. ñoo ma call woon ma ne comme bu ma def loolu moo tax kooku nee ma bettee is not out there because ma moromi artiste lañ ma call ma jox leen dat cër moo tax kooku is not even out there and defuma ko dara musuma ko feeñu tam so si la demaat find out another cash mu jox ma complete lu nekk si GoFundMe bi moom complete bi GoFundMe bi jox na ma ko but lu ñu ko jox on the side after dama ko mujjee bàyyi si biir dama ne kii sax you know what ko bàyyil bu ma stress ma ko on kii because mun naa ko gis ma def ko loo xam ne ma delluwaat fële booy again. You know what I mean? Because nit du mën a nekk in that type of predicament nga ko treaté noonu in that form. You know what I mean? Nit du nekk in that type of situation xamuloo lu mu nekk di face xamuloo